Financial disruptions continue to weigh upon our workers and entire communities. Across vast swaths of the Middle East, basic security, basic order has broken down. We see too many governments muzzling journalists and quashing dissent and censoring the flow of information. Terrorist networks use social media to prey upon the minds of our youth, endangering open societies and spurring anger against innocent immigrants and Muslims. Powerful nations contest the constraints placed on them by international law. And this is the paradox that defines our world today. A quarter century after the end of the Cold War, the world is by many measures less violent and more prosperous than ever before. And yet our societies are filled with uncertainty and unease and strife. Masalah finansial terus-menerus memberatkan para pekerja kami dan seluruh kalangan masyarakat. Di daratan luas Timur Tengah, keamanan dasar, aturan dasar telah dilanggar. Kita menyaksikan banyak oknum pemerintahan membungkam jurnalis, memberantas perbedaan pendapat, dan membatasi aliran informasi. Jaringan teroris memanfaatkan media sosial untuk menghasut para generasi muda kita, menindas masyarakat luas, dan menebarkan kebencian terhadap para imigran dan kaum muslim yang tidak bersalah. Negara-negara besar menentang batasan-batasan hukum internasional. Inilah paradoks yang mendefinisikan dunia kita saat ini. Seperempat abad setelah akhir Perang Dingin, dunia dalam berbagai sudut pandang sudah tidak lagi mengalami kekerasan dan lebih makmur daripada sebelumnya. Akan tetapi, masyarakat kita diselimuti ketidakpastian, kegelisahan, dan perselisihan. Despite enormous progress, as people lose trust in institutions, governing becomes more difficult, and tensions between nations become more quick to surface. And so I believe that at this moment, we all face a choice. We can choose to press forward with a better model of cooperation and integration, or we can retreat into a world sharply divided and ultimately in conflict along age-old lines of nation and tribe and race and religion. I want to suggest to you today that we must go forward and not backward. I believe that as imperfect as they are, the principles of open markets and accountable governance, of democracy and human rights and international law that we have forged remain the firmest foundation for human progress in this century. Meski mengalami kemajuan, masyarakat kami telah kehilangan kepercayaan terhadap lembaga, sehingga pemerintahan menjadi lebih sulit dan ketegangan antar negara menjadi lebih cepat terpicu. Oleh karena itu, saya percaya bahwa saat ini kita semua dihadapi pilihan. Kita bisa memilih untuk maju dengan persatuan dan kesatuan yang lebih baik, atau kita bisa mundur menuju dunia yang terbagi keras serta dalam konflik kuno, bangsa, suku, ras, dan agama. Saya menyarankan kita untuk maju, bukan mundur. Saya percaya bahwa meski tidak sempurna, prinsip pasar terbuka dan pemerintahan yang handal, serta demokrasi dan hak asasi manusia dan hukum internasional yang telah kita tanam, menjadi dasar terkuat dari perkembangan manusia abad ini. I make this argument not based on theory or ideology, but on facts. Facts that all too often we forget in the immediacy of current events. Here's the most important fact. The integration of our global economy has made life better for billions of men, women, and children. Over the last 25 years, the number of people living in extreme poverty has been cut from nearly 40% of humanity to under 10%. That's unprecedented. And it's not an abstraction. It means children have enough to eat. Mothers don't die in childbirth. Meanwhile, cracking the genetic code promises to cure diseases that have plagued us for centuries. The internet can deliver the entirety of human knowledge to a young girl in a remote village
on a single handheld device. Pendapat saya tidak berasal dari teori ataupun ideologi, melainkan dari fakta-fakta yang terlalu sering terjadi, sehingga sering kita lupakan dalam pesatnya fenomena-fenomena abad ini. Berikut adalah fakta-fakta terpenting. Kesatuan ekonomi global kita telah menyelamatkan hidup miliaran pria, wanita, dan anak-anak. 25 tahun terakhir, jumlah masyarakat yang terdampak kemiskinan telah berkurang dari 40% hingga kurang dari 10%. Hal ini tentunya belum pernah terjadi, namun bukan juga karena ketidaksengajaan. Perubahan berarti anak-anak mendapat makanan yang cukup dan para ibu tidak terancam kematian saat kelahiran. Sementara itu, meneliti kode genetik menjanjikan penyembuhan penyakit yang telah menjangkit kita selama berabad-abad. Jaringan internet memudahkan kita menyebar pengetahuan manusia ke seorang anak gadis di desa terpencil dunia dengan perangkat ponsel. In medicine and in manufacturing and education and communications, we're experiencing a transformation of how human beings live on a scale that recalls the revolutions in agriculture and industry. And as a result, a person born today is more likely to be healthy, to live longer, and to have access to opportunity than at any time in human history. Moreover, the collapse of colonialism and communism has allowed more people than ever before to live with the freedom to choose their leaders. Despite the real and troubling areas where freedom appears in retreat, the fact remains that the number of democracies around the world has nearly doubled in the last 25 years. In remote corners of the world, citizens are demanding respect for the dignity of all people, no matter their gender or race or religion or disability or sexual orientation, and those who deny others dignity are subject to public reproach. Dalam bidang kedokteran dan pembangunan, serta pendidikan dan komunikasi, kita sudah mengalami perubahan bagaimana manusia hidup dalam skala sejarah revolusi di bidang agrikultur dan industri. Sebagai hasilnya, seseorang yang lahir pada abad ini hidup lebih sehat dan lama dan memiliki akses terbuka menuju rentetan sejarah manusia. Selain itu, berakhirnya kolonialisme dan komunisme menjadikan masyarakat lebih leluasa memilih para pemimpinnya dari masa sebelumnya. Terlepas dari daerah-daerah konflik di mana kebebasan mengalami kemunduran, faktanya jumlah demokrasi di seluruh dunia telah meningkat 2 kali lipat dalam 25 tahun terakhir. Di sudut-sudut terpencil dunia, warga negara menuntut penghormatan terhadap semua orang tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama, kondisi fisik, maupun orientasi seksual mereka. Dan mereka yang menolak menghargai orang lain adalah sasaran celaan publik.